Hi, how are you? This is Brando, and this time I will help you with indirect objects using the verb to explain and also the verb to introduce. Okay, with these verbs, the word to has to always be used with the indirect object, and the indirect object always has to go after the direct object. Okay, I know it sounds a little bit confusing at the beginning, but I'll give you some examples for you to be able to understand a little bit better. Okay, I'll start with the verb to explain. She explains the subject to the students. Okay, in this case, the word or the part that says the subject, that's the direct object. She explains the subject, that's the direct object. The indirect object is to the students, because as I said before, the students, which is the indirect object, always has to go with to, and that indirect object has to go after the direct object. So she explains the subject to the students. That's the way you have to say that. Let me give you another example. He explained the situation to her. She explained the situation to her. That's very important for you to. It's very important for you to know the right way in which you have to structure the phrase. Okay. Then I have we explained what had happened to my mom. We explained what had happened to my mom. We also have I explained what we'll do to her. Okay, I explained what we'll do to her. It's very important for you to know that you don't say I explained you. Okay, it's always I explained something to you. I explained that to you. Okay, you don't say I explained you. You explained me. No, you don't say it like that. It always has to be the way I am telling you, with that structure. You have the subject, you have the direct object, and then you have the indirect object. Okay? Then I'll go with introduce. I introduced my friend to my mom. She introduced herself to the class. Okay? It's exactly the same way in which you use the verb to explain. In that way, you have to use the verb to introduce. Okay? Also notice the use of for instead of to. To tells whom the action is addressed to. Okay? I give it to my mom. We explained the equation to the students. Okay? To tells you whom I explain the equation to and whom I give something to. Okay? Also, you have as I told you before, the word for. It can be used instead of to, but it had the meaning of the sentence changes a little bit. Okay, because for expresses that someone did something when someone else had to do it. It can be in a way to help someone or to do a favor. For example, I wrote the letter for my mom. That means that she had to write the letter, but I did it for her. I did it instead of her. I cleaned the car for my dad. I was doing him a favor. I either was doing him a favor or he had to do it, but I did it. Okay? I hope this was useful for you. These are the different ways in which you have to use the verb to explain and to introduce, as well as the uses of for and to in regarding indirect object. Thank you very much. I hope it was useful for you, and see you next time. Hola, ¿cómo estás? Soy Brando y en esta ocasión te voy a hablar sobre el objeto indirecto con los verbos to explain and to introduce, que sería explicar y presentar. Les voy a explicar las diferentes la forma específica en la que se tiene que
estructurar la frase y también las diferencias entre estos dos verbos a la hora de utilizarse. Voy a comenzar con la explicación general, que estos dos verbos siempre tienen que utilizarse con la palabra to en el objeto indirecto. Okay, el objeto indirecto, cuando se está utilizando esta frase, el objeto indirecto siempre tiene que ir al final de la frase y con la palabra to antes del objeto indirecto. El objeto directo tiene que ir antes del objeto indirecto. Entonces la estructura sería sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto. Okay, y el objeto indirecto siempre con la palabra to. Vamos a comenzar. She explains the subject to the students. Ella explica el tema a los estudiantes. Entonces, the subject es el objeto directo. To the students es el objeto indirecto y, si puedes notar, el uso de la palabra to. She explains the subject to the students. Otro ejemplo sería, he explained the situation to her. Ella le explicó la situación a ella. The situation es el objeto directo, to her el objeto indirecto. Y ese es el orden que siempre tiene que tener. De repente, para nosotros los hispanohablantes, nos podemos cometer algunos errores cuando estemos hablando o refiriéndonos a algo con estos verbos, ya que podemos decir, ella me explicó, she explained me, pero eso no está bien en inglés. Siempre hay que decir, she explained it to me. Okay, I explained it to you. Yo te lo expliqué a ti. Siempre hay que utilizar el verbo, el sujeto, el objeto indirecto. Okay, y siempre hay que utilizar la palabra to. Otro ejemplo sería, we explained what had happened to my mom. Nosotros le explicamos lo que había pasado a mi mamá. I explained what we'll do to her. Yo expliqué lo que vamos a hacer, lo que haremos a ella. Ahora con el verbo introduce, que sería presentar. I introduced my friend to my mom. Le presenté mi amigo a mi mamá. She introduced herself to the class. Se presentó a ella misma a la clase. También hay que notar que eso sería algo adicional, que en vez de utilizar to, se puede utilizar for. ¿Okay? To te dice a quién se le está hacia quién va dirigida la acción. Por ejemplo, I give it to my mom. Se lo doy a mi mamá. A ella la acción va dirigida a mi mamá. ¿Ok? We explained the equation to the student. Le explicamos la ecuación al estudiante. ¿A quién le explicas la ecuación? Al estudiante. La acción va dirigida hacia él. ¿Ok? En cambio, for se utiliza cuando se quiere decir que alguien hizo algo cuando alguien más debió hacerlo, como una manera de hacer un favor o de ayudar a alguien. ¿Ok? Como por ejemplo, I wrote the letter for my mom. Escribí la carta por mi mamá. ¿Ok? Esto quiere decir que ella tenía que escribir la carta y yo lo hice en lugar de ella. I cleaned the car for my dad. Yo limpié el carro para mi papá. O limpié el carro por mi papá. ¿Ok? Se puede decir que le estoy haciendo un favor, que lo estoy haciendo para él, o que lo estoy haciendo por él, que significa que él lo tenía que hacer, pero yo lo hice. ¿Ok? Espero les haya sido muy útil. Esta es la forma en la que se usa el objeto indirecto con los verbos to explain y to introduce. Y bueno, las diferencias entre to y for. Espero les haya sido muy útil, que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.